원장님과 원장님의 친구만 아니라 이자카야의 모든 사람은 저를 보고 웃어요. 恥ずかしくない? 超恥ずかしかったです. めっちゃ恥ずかしかったですよ. Oh, there's even a perfect example sentence. Nunca me había sentido tan avergonzada. Hello and welcome to my channel. My name is Deandra and today I'm going to be telling you about some of my more embarrassing language learning mistakes. I will be speaking in Spanish when I tell you about the Spanish mistakes, Korean when I tell you about the Korean mistakes, Japanese, French, and so on. So if you do need the subtitles, click CC and let's start with Spanish. Comenzamos con el español. Cuando era estudiante en la universidad, trabajé como camarera en un restaurante español morocco y un día un cliente pidió un plato que se llama cordero con calabaza, que significa en inglés lamb with pumpkin. Cordero con calabaza. So, nosotros tuvimos que decir el nombre del plato cuando llegar a la mesa. Yo llegué, yo puse el cordero con calabaza en la mesa y dije, he is mi cordero con cabeza. ¿Qué significa en inglés? Here is the lamb with head. Here is the lamb with a head. Head. I don't even know what kind of head. The lamb head, the human head. I just said head. I did not say pumpkin. I said head. Cabeza. Y estoy muy feliz que las personas en la mesa no entendieron el español porque I was so embarrassed. No sé cómo se dice embarrassed en español. Avergonzada. Oh, there's even a perfect example sentence. Nunca me había sentido tan avergonzada. So you just love example sentences. So that was that. Incredibly embarrassing. Moving on to Japanese. This also happened while I was at university. 大学生の頃、友達と一緒にスーパーに行きました。で、スーパーでアイルを、回っていました。その日、どうしてかっていうと、わかんないんですけど、その日、ちょっと、自信がなくて、毎日ですね。その日は特に日本語の能力に自信が全くありませんでした。なくなりました。And so I was like, 私ね、いや勉強したくない。日本語が難しい。日本語が上手じゃない。上手になりたいよ。って文句言ってました。文句、ちょっと、気持ちが悪かったです、その日。で、友達は私を見て、いや、そんなことないよ。リアンドラ日本語上手よ。うまいよ。って言ってくれました。友達は、人参を刺して、ほら、日本語うまいよ。それは何？って言いました。私は人参を見て、それ簡単だよ。人形だ。友達はまた私を見て、違うんだけど、これ人形じゃなくて人参だ。恥ずかしくない？超恥ずかしかったです。めっちゃ恥ずかしかったですよ。で、私は号泣じゃなくて、号泣までではなかったけど、大きい声で泣いて、ほら、言ったでしょ、日本語うまいって言ってくれたのにと叫びました。スーパーの中で叫びました。はい。
So that was my Japanese story. So embarrassing. Moving on. 저의 지난 비디오를 봐주는 사람은 이미 알고 있을 것 같은데 저는 거의 2년 동안 한국에 살았어요. 원장님과 원장님의 친구랑 같이 놀았어요. 같이 놀았어요. 어느 날 우리는 이자카야? 뭐지? 뭐 일본 일본식이 와프 일본 스타일 술집? 이자카야 맞나? 한국말로? 우리는 일본 스타일 술집에 갔어요. 뭐지? bill 영수증 아니고 영수증 is what you get after, right? The bill. 계산서. 오케이. 계산서를 낼 때 저는 뭐 사실은 저는 한국 문화 잘 몰랐어요. 그래서 저는 그때 like 제가 살게요. 원장님에게. 그리고 원장님은 just like 아니 뭐하냐라고 내가 살게 라고 말해줬어요. 그래서 원장님의 친구는 저에게 말했어요. 그래서 우리는 한국에서 뭐 like 이런 사회적 계급가 있어요. 라고 말했어요. 저한테. 그리고 I was like, okay. 죄송합니다. Like I didn't mean to offend you. I hope you don't feel offended. Like I have so much money. Like 돈 있어. 내가 살게. 라고 like I hope it didn't come across like that. And she was like, 아니야 괜찮아. 그래서 제가 원장님에게 감사합니다. 한국말로 감사합니다. 라고 말했죠. Like 뭐 사줬으니까. And she was like, 천만에요. And I was like, 천만이에요. 그리고 원장님의 친구는 저를 보고 무슨 일 있어요? 무슨 일 있어? 괜찮아? 그때는 취했어요. 그래서 저에게 like 제 생각에는 진짜 작은 소리로 말했다고 생각했어요. 근데 취했으니까 저는 큰 소리로 말했어요. 그래서 like so like 저의 머릿속에 was like 천만이래. 근데 사실은 원장님은 계산은 천만이래. 라고 말했어요. 큰 소리로. 원장님과 원장님의 친구만 아니라 이자카야의 모든 사람은 저를 보고 웃어요. I was like, 왜 그래요? It's like, 천만이요는 돈 아니라 You're welcome. It's a pleasure. 라는 뜻이에요. Let's go into a French mistake. À mon avis, c'est une erreur que beaucoup de personnes qui apprennent le français va faire. Et je ne me souviens pas beaucoup le date avec qui, mais je me souviens que un jour, j'ai dit je suis chaude hein? À mon ami. Au lieu de il fait chaud, j'ai chaude. Let's go into another Spanish mistake because you can't have too many of those. Un día estaba hablando con uno de mis amigas de Instagram y dije coger, ¿ok? Coger, right? Y en el español de España no es una palabra vulgar, pero esta amiga es de Latinoamérica y me dijo que es mejor de decir escoger. And I was like, escoger, pero ¿qué es la diferencia? Es casi lo mismo, ¿no?
Y este amiga me dijo, bueno, en Latinoamérica, like, coger significa algo diferente, ¿ok? And I was there like, pero ¿qué significa? And she was there like, beep. Oh. So I was talking to this guy. 다른 남자랑 통하고 있었어요. 이거 어느 날 얘는 저에게 지금 뭐 해? 라고 말했어요. 물었어요. 그리고 저는 지금 요리 중이에요. 라고 말했어요. Then I said, 와, 자위 진짜 오랜만이다. He was like, 자위? And I was like, 자취 오랜만이에요. 자취. So these are my language learning mistakes, the really embarrassing ones. I want to show that you can make mistakes, you will make mistakes, and it's okay. You won't make the same mistake twice or 3 times. And now you have a story to tell. Let me know in the comments if you have any hilarious or embarrassing stories so that we can all feel secondhand embarrassment together. Thank you so much for watching. Je vous apprécie. この動画が良かったらグッドボタン、高評価、구독해주세요. 谢谢哦. Bye.